kuda Malawi mwava za mkuluyu Walankhulazi ndipo mkuluyu amabwera ndi zinthu zina zodabwitsa kuti mukamva kumati kodi iye kwenikweni atanthauza chani kuti zimene olankhula mwazidziwa akutitu ana mkulukuta moyo komatu ziliko a Malawi ndipo ziliko mdziko muno kodi izi sadaletsi kuti mayina ameniwa anthu asagwiritse ntchito dzina la chipani cha DPP komanso la Mutharika kuti azizowetsera mtendere Malawi muno. Tamverani zimene wabwera nazo ndipo inu tapangani like tapangani subscribe. Mawa ngati tundula kuisa kulizisankho ku Uganda kumene Yoweri Museveni akuti so afuna kuyimasuka chikena afuna zaka zambirimbiri. So ndinakambapo ine siku linacho kunena kuti ulamuliro umene Chakwera anali nawo unalipo chifukwa chokuti kapena kuti si umayenda bwino chifukwa cha upangiri umene iwo amalandira kuchokera kwa ena kapena malangizo amene amalandira kuchokera kwa ena. Ndabwera pano ndikufuna ndikuuzeni mukumbukira nthani yakumbeyo munthu makhatu kunena zonna kuti Paul Kagame anatumiza anthu ake ku Malawi kumaza kugwira anthu umene kuja kumanamiza kuti anthu amene apanga zinthu zoyipa abwerereso anthu ochoka dziko la kwawo. Maburundi sena ake anagwidwaponso. Koma ndifuna ndikuuzeni kuti Paul Kagame ndi president woyipa kwambiri mu Africa munomu. And I'm sorry for saying this chifukwa ndikupanga mention maiko ena ake. Koma mutu wanga ndikunena kuti there will be no free and fair elections in Zimbabwe, Kenya, Zambia, Tanzania, Mozambique, Burundi, Uganda, Rwanda. There will be no free and fair elections. Mark my words. From today, muzisatira zimene zizi. Mundivesese? Ndi chifukwa chake these people they struggle to bring new strategy like mmene angapangire run ma affairs yao. What they do, they recruit their own siblings or their family members in their administrations. Amene ma president in southern kunoko amene sanapange recruit azibale yao. I was reading online and I found out some of the leaders in southern Africa, they did not choose their family members. Like President Chilima did not recruit his own family members in his administration. President of South Africa Ramaphosa did not recruit his own family members in his administration. There is no that information. I tried kupita ma website yawo kupita kuwerenga kuloera uku. I didn't find any information that says Ramaphosa recruited his own family members in his administration. There's no such information. So we give him respect. Hichilema did not recruit his own family members in his administration. We also give him respect on that. Philip News anasanga ma family members mu administration yake mpaka ma business ujamena nachoka ku Mozambique ujai ndiye anthu akamati kumaka kamina amakakamira chifukwa chokuti amaziwa zimene apanga amaziwa zonna kuti chuma chonseja chimene abale awaja anatenga anapanga accumulate musazivutikira boma lobweralo lizafufuza nkhani imene chayo. Tiyambe ndi nkhani ya ku Uganda. Ku Uganda ndizovuta kwambiri. Ku Uganda ndizovuta chifukwa chokuti mfano wa Bobi Wine jamanena kuti kwawo siku mene kuja amanena kuti kwawo ndi ku Burundi alipo mpaka nala kumeneko. Koma chifukwa cha kuchenjera anapita kwa khala dziko ili kukuli amenje kupanga dzina kumene kuja nkuphunzira chiyankhulo cha kumene kuja. Ni anthu anama kumukonda. Lero akupikisana nawo. Apa I think ndikachiwira akupikisana nawo. Kena kanya namubera akandikachikena. Ndiye ndizovuta chifukwa chokuti monga ndalemba kunena kuti mfano amene Jason ndi best friend wa chief wa Agent Defense Force wa ku Uganda. Komanso chief wa Agent Defense Force yo ndi mwana wa president Yoweri Museveni. Munivesesa apa bwino. Ndiye kuti apereke mpando umene uja kukhala game yake ndi 50-50 kukhala kuvuta kwambiri. Ndi chifukwa chani kuti kukhale internet shutdown. Ma platform onse TikTok, Facebook,
kaya mkuti X imene nali Twitter kale WhatsApp mapeji ambiri umeneko basi kaya mkuti WeChat whatever imene maziwa ma platform ambiri amkhuza na social media umeneko shut down fazi sanko zikhala mawa ndisinuzwa kuti zichitika mama wa mawa amene sinafufuze pa TV akuti pakhala kuonesa kuti process yakavotedwa ikuyenda bwanji kuti anthu aziona azipanga kalondolondo ngati zimachitika kwathu kuja zimene zonse sizichitika ati anthu azangova zona kuti Museveni ndi amene watani kodi wapambana and zimene zizi ni malingana ni malangizo amene analandira kwa Paul Kagame kunena kuti wewe kwazangu kuti wanguchoka ku president chako palibe iuza fera pomwepo yana muza kuti say don't give this position to somebody else, otherwise you will face problems. Ndiye muone zimene anapanga Chakwera ndi zimene anapanga ma president awawa. Ndikufuna ndiyambe ndi president waku ndiyambe ndi president wakuti I think ndiyambe ndi president waku Museveni. Ndiyambe I think ndiyambe pamwamba. President waku Burundi akuti ndi Evariste kaya ndi Ashimaye appointed a new cabinet in August 2025, which raised concern about his intention and distribution of power. While there is no direct evidence of him appointing family members to the cabinet, appointment seen to be prioritized loyalty and imene si yaku Burundi yo. Let us take yaku titenge yaku we. Let me take yaku I'm searching now online still. Yeah, nditenge yaku Museveni. Yoweri Museveni. President Yoweri Museveni administration has significant number of family members holding key position. Here as a breakdown. Immediate family. Wife Janet Museveni, Minister for Education and Sports. Son Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defense Force. Daughter Natasha Museveni Karungire, Presidential Assistant in charge of Household at State House and Governor of the Central Bank of Uganda. Son-in-law Odreke Ruago, Senior Presidential Advisor on Special Duties. Son-in-law Edwin Karungire, lawyer, handling government contracts. Extended family members. Brother Salim Saleh, Presidential Advisor and former Minister. Step brother Shadrack Nazahire, Senior Presidential Advisor on Defense. Cousin Bright Rwamirama, Minister of Animal Industry. Cousin Sability Muzei, former Deputy Inspector General of Police of Uganda. Cousin Jimu Mwahezi, Minister of National Security. Niece nephew Joseph Ekwewu, Presidential Advisor on veterinary issues. Other relatives hold positions in government, military and parastatal organizations. Family members by marriage. Samu Katesa, former Minister of Foreign Affairs and father-in-law of Muhoozi Kainerugaba. Alan Matsiko, Special Forces Command Intelligence and Director of father-in-law of Muhoozi Kainerugaba. There are at least 35 family members of Yoweri Museveni who hold power position in the government, according to various sources. My family members are Yoweri Museveni in his administration. Ndeti pite ku president waku Rwanda, Paul Kagame administration includes some family members in key positions. Here are a few notable examples. Daughter
Ange Kagame. She serves as the Deputy Executive Director of the Strategy and the Policy Council in the Office of the President, a position she was appointed to in 2022. This role has sparked debate, with some viewing it as a consolidation of Kagame's power and others seeing it as a succession plan. Sans Ian Kagame, he graduated from the Royal Military Academy, Sandhurst, in 2022 and now serves as Republican Guard attached to the Presidential Guard. Brian Kagame is also graduated from the Royal Military Academy. Muzimvesesatwe tukukamba zokuti Royal Military Academy. I think mukonvesesa. Military Academy, Sandhurst, and is an officer cadet. Ivani Kayomoro Kagame, although his current role is not specified, he is mentioned as one of the president's sons. Also, alimu administration ya Paul Kagame. Ndiye tipite president wa ku Tanzania, Samia Suluhu Hassan of Tanzania has appointed 2 family members to key positions in her administration. Daughter Wanu Hafidi Amir, Deputy Minister of Education, Science and Technology. She represents Makunduru constituency in Zanzibar and has a member of parliament since 2016. Son-in-law Muhammad Machigerewa, Minister of Health, is a lawmaker of Rufiji constituency in the Rwanda region and has held various ministerial positions under President Hassan's administration. Additionally, the son of former President Jakaya Kikwete, Ridwani Kikwete, has also been appointed as a Minister of Public Service and Management and Good Governance. Tipite kwa former president wa Mozambique amene ali Philip Nyusi. Family members had notable presence in his administration and business dealings. Here are some key points. Family members in business. In business, Nyusi's family, particularly his wife, Isuara Nyusi, and their eldest son, Jacinto Ferrao Philip Nyusi, have significant business interest. The number of companies owned by Nyusi's family members doubled during his presidency from 2014-2019 to 29 in 2024. Many of these companies are registered as anonymous corporations, making it difficult to identify the shareholders. Ndiye tipite apakuti nepotism allegations. Nyusi's daughter company was awarded a contract to supply 90,000 school desks to the government. This raised concern about nepotism and favoritism. Tipite pa president wa ku Zimbabwe amene ali Emerson Mnangagwa. Administration includes several family members in key positions. Here are some of them. Son Davide Kadakwashe Mnangagwa, Deputy Minister of Finance. Nephew Tongai Mafindi Mnangagwa, Deputy Minister of Tourism and Hospitality. Wife Tisiegaza wife yake ni first lady, amene ondesi paka makombeza first lady. Apa tikambeza son-in-law Gerard Mloshwa, husband of Farai Mnangagwa, President Mnangagwa's daughter, is now a lawyer and the chairman of the SRC. Another son of Emerson Mnangagwa Jr., reportedly involved in business and active in Midlands province in his NPF Youth League. Twin sons, Sen Mnangagwa, an engineer and
calling Mnangagwa businesses. Husband and wife duo. Christopher Musavangwe, Minister of Veteran of the Liberation, and Monica Musavangwa, Minister of Women Affairs and Small and Medium-Sized Enterprises, SMES. Tipite ku president wa ku Kenya, the Kenyan president. Amene yakuti ndi President William Ruto's family members in his administration include a wife, first lady, atisakambiza wife yokwambia amene ma first lady, koma ndibwere pa position number 2. Amene ali family member wa president of Kenya, Ruto's daughter, June Ruto, a diplomat representing Kenya in Poland and married to Nigerian scholar Dr. Alexander Izengu. Son, Nick Ruto, a lawyer who occasionally accompanies his father to official functions, and is married to Evelyn Chemutai. Daughter, Kalen Ruto, director of PR and branding at Western Hotel, owned by her father, and the founder of the Smashes Foundation, an agricultural non-profit organization. Son, George Ruto, a pilot who has drawn attention for his usual style at public events. Daughter, Stephen Ruto, a law graduate from Strathmore University, who prefers a private life. Daughter wa Ruto to ameneyo, Kuling Ruto, admired for her fashion sense, although little is known about her public activities. Adopted daughter, Nadia Chirono, whom President Ruto adopted after she was found abandoned as a newborn. Adopted daughter, another adopted daughter, Abe Chirop, is also sometimes mentioned as an adopted daughter in some contexts, but in others say she's a biological, with her mother seeking child support from the President Ruto. Additionally, some family associated and relatives benefited from government appointments. Zaku Kenya zomwe zija. Mary Chibukati Waini, the widow of former IEBC Chair Wafula Chibekuti, appointed chairperson of the Commission on a Revenue Allocation, CRA, by President Ruto. George Wangwa, husband of Hama, the Governor Gladys Wanga, appointed non-executive chairperson of the Energy and Petroleum Regulatory Authority, EPRA. Hannah Widont Chiputo, widow of late Parigo Senator William Chiputo, nominated as a Cabinet Secretary of Gender, Culture and Arts Heritage. Adi kuwerenga nako kukuvuta maina akumene kukuti sikuti ndi maina amasoweratu. You can't even mention. Inetu ni makala open, timabwera pa public pano makubwera kumakuuza ni live. Some of you tubwera pa public kumapanga izizi, it's not a joke. It's not a joke. Mwina mangoona ngati joke. Ine nimabwera panopa. I want you to know who am I. I'm not a photocopied. I don't fake myself. I don't pretend. I tell you. Ndiye ine nimangokamba zimene ndikuziziwa. What do you know? It's not what I know. So if you know something, you can also bwera pa public hapa kumapanga su present. Koma maina anthu onena kuda kuchoka maiko ena, you can't pronounce them correctly. There's always mistake imene iwe ungathe kupanga chifukwa kuti anthu osiya kwanu zasiyana ndi akwathu kuja kuti achina Chakwera timangopanga straight achakwera. Moses Kunkuyu timangokamba straight Moses Kunkuyu. So awa ndi anthu amaiko ena koma I have pronounced iwo also amva kuti chuchitika ndi chani. My point yanga pokamba anthu awa ndi ukamba chifukwa chani. Ndachula maina anthu awa chifukwa chokuti leadership ya Chakwera imapita kumene kuku. Leadership ya Chakwera ukuku ndi kumene mapita. Izizi ndi zimene zimachitika. Chifukwa chokuti Chakwera was advised by Paul Kagame kuti azipanga zimene zocho to secure his presidency.
izizi ndi zimene zimachitika mu ulamuliro wa Chakwera. Eti mukayang'ana administration ya Chakwera anatenga Monica Chakwera anatenga Monica Chakwera ndiyang'aneso kuti maina amene ndili nawo papa ndi angati ndifuna ndikuyang'aneni chifukwa gospel kazako ndaiso anatenga mafamily members yake siri kukamba ntchito zake zimene zongopasana zazing'ono tikukamba ma key positions jaonena kuti munthu amapasidwa ndalama zambiri, amapasidwa gali, munthu amapasidwa chani, ma bodyguard amakhala nonkati moti ma ministers amene wawa amalandira majani ma benefit ochuluka. Eti amalandira ma benefit ochuluka. Ndiye ndifuna muone kuti kodi Chakwera yali pati. Chakwera uyali apa. President Chakwera has faced criticism of appointing family members and relatives to his cabinet. Some of the notable appointments include Sidiki Mia, his running mate in 2019, was appointed Minister of Transport and Public Works, and his wife Abid Mia. So ababa za families izitukamba za families akukamba za Amia maremu zimwa wose mutendere ndi akazao onso anali ma minister. Ndiye kunali Kenny Kandodo and his sister who occupied ministerial post, with the former being Minister of Labor and the later Minister of Health. Gospel Kazako became Minister of Information, while his sister-in-law, Agnes Koma, became Deputy Minister. Ababa Gudi, President Lazarus Chakwera's son, has been embroiled in a controversy over his sudden rise to wealth and influence, with the allegations of nepotism and corruption within 5 years of his father assuming the presidency. He has acquired luxury vehicles. He has acquired luxury vehicles and high-end real estate, and controlling stakes in companies that have won significant government contracts. Amaenda bambo ngani apa ndifuna ndiwerengeso. President Chakwera's son has been embroiled in controversy over his sudden rise to wealth and influence, with allegations of nepotism and corruption within 5 years of his father's assuming the presidency. He has acquired luxury vehicles, high-end real estate, and controlling stakes in companies that have won significant contracts. Makampani amene wotu ena ali kunja kuno, ena ali maiko ena ali ngati ku South Africa kuno, ena ali ku Malawi komweko. Some of the key areas under scrutiny include government procurement deals. His son's companies have been linked to importation of businesses that supplied fertilizer and fuel under government-backed programs, with allegations of overpricing and delivery of substandard products, luxury properties, lifestyle. He is rumored to own several high-value properties in Lilongwe and Blantyre, with tight security and expensive fleets of cars. Foreign investment. There are claims of offshore accounts, business fronts in South Africa and Dubai that may be holding assets connected to Chakwera's family. Now, ababa abo matanda kuti afuna afufuze za Niki Chakwera. Amene mwamva chizungu amene bobo tingo kamba muchichewa amene mwamva chizungu mwamva, koma amene simuna chizungu kandi ndiona kuti Niki Chakwera ndi makampani ambiri. Makampani ena ali ku South Africa, makampani ena ali ku Malawi amene andi security ya tight kwambiri, tikati high expensive security, tight security, simakhala masowerayi. Makampani ena ali ku Blantyre,
ena ali ku Lilongwe, ndi ali ndi makampani South Africa, ali ndi makampani ku Dubai. Makampani enawa amapangidwa register mu maina anthu ena kuti ife sitingaziwe, anonymous. Zimene zimachitika ngati zimachitika ku Mozambique zija, makampani amapangidwa register ngati choncho. Now chimene chikuchitika ndichonena kuti makampani ali choncho simungakaziwe pokapoka boma itakhala ndi deep investigation kufufuza kuti akupanga own company ndi ndani. So nzunzo kuti anthu atibera kwambiri, anthu awo atibera buvuto tukakhala ndi mtsogoleri amene kuganiza kwake kukuma kuganiza chifukwa kuti anthu ena akamuza. I think I remember President Chakwera anakamba zona kuti administration yanga ndimaoneka ngati 1-0 chifukwa kuti ndani ndi anthu ena akamandiuza, koma anthu amene amamuthandiza zero anali anthu opepera. Chifukwa munthu sunga mathandizidwe nzeru chonga kuti akuza kuti utenga zibale yako ike mmenemu ndi zimene kumana kuti anthu izimezi ndi nzeru chifukwa kuti anthu ena akandithandiza. Mutharika chimene anapanga eti chifukwa ndikuziwa zona kuti izizi za president amapanga ngati president wa ku Kenya uyu, president wa ku Burundi, president wa ku Rwanda, president wa ku Uganda, president wa ku Tanzania, Chilima uyu, Chilima koma sana chulidwepo, president wa ku Mozambique Philip Nyusuja wakale achulidwa. Cholinga chaka kunena kuti titawerenga bwino deep akuti anthu is a party yokangati kuwapanga promote ma family members komanso kuteteza presidency, kuti akakhala kuti pali ma conspiracy zisamaululike mu minister kuzera ma minister, chifukwa kuti ma minister amene amasankhidwa ja amakhala ena yake kuti sali kukonda president ucha, ndi amapanga link information, ndi ati amapanga recruiter bayawo. Chimene anapanga professor Atapira Mutharika as a professor anabweresa new strategy. Anthu amene akubwesa masokonezo mu chipani ndi ndani? Uyu ndi amene akubwesa chisokonezo anamchosa. Inichoka nakondwa ndakumwa. Achina Dausi, achina Chenji Golo, ndani mai Chisulo, mzima wose mtendere, achilechi chilenje, abotomani. Muli anthu ambiri a Jeff, anthu amene anachosedwa chifukwa kuti anali anthu amene amasokoneza chipani cha DPP. Ku chipani kwa DPP kumekucha kunali anthu ena ake amene atangoona kuti Mutharika uyiso amasero sitingalimbane nayo, tiye tituluke tisigule chipani chathu. Ofusi akondwaniswa naso chipani chawo. Kunali a UTM amaika liati achilima yanchana naso chipani chawo chona kuti atamuona kuti Mutharika uyu sikuli mena panga munthu amene akoza kutivuta kwambiri kuti timgonjese, tiye tisigule chipani chathu kuti kuti timgonjese uyu, tisigule chipani chathu kuti tipakangira panga weekend chipani cha DPP. Ndiye Mutharika acha anabwana ma strategy yake. Strategy is not bringing your own family members in your administration. You bring new people amene ali loyal ku chipani. Ngati taona mai Maria Mainja, she has a loyalty ku chipani cha DPP. Tili ndi anthu ambiri kula china comrade kapena kuti general Honorable Shadrack na Malomba, anthu amene ndakhala kuwaona ali kumene kuja kula achina ndani, achina Chipungu amenewo, kula achina ndani amene achina Gangata, tili ndi achina Jape Muhango, amzomera Ngwira, tili ndi anthu ambiri amene anali solidly behind Mutharika. Tili ndi achina Chibanga umeneko anali solidly behind Mutharika. Now chimene chachitika imene jainali ngati new administration ya DPP imene inasankhidwa tinandi achina ndanawo achina Bright Msaka, ona Bright Msaka amene aja ndi anthu amene Mutharika anasankha kuti ine ndigwira ndi panelo iyi ndi panelo yanga. After anthu ena atatuluka ndikuukira chipani cha DPP. Chakwera nzeru zimene analibezo kuti asankhe new administration imene ili loyo ku chipani, analibize kunjika bale yake. Now chimene timayembekezera kumapeto kuchinali chonena kuti akana kuti pachitika mistake kumusankhazo Chakwera uja ndi akanati utano likukumwe ino lonse la kwawo. Brother yako uja tinamuonaso paja anamuyikaso mene muja amamudika ndi ndani Chakwera chawo si Chakwera anamuyikaso mu administration manager kupanelo kayaona zeze sanko kazoyana zaja anali kumeneko. So zimene zikutanthauza pona kuti next bene lakha kuti pano pakulamula ndi MCP tikanaona nanu mawanga eni amalawi Congress Party imene general materas. That is dictatorship. Mukava dictatorship imakhala choncho. So mukozaona kuti Chakwerayo amasatira zimene achinapopa Kagame akupanga, achina president aku Kenya ja Samia Suluhu aja aku Tanzania awo zimene akupanga. So another saddest party imene ndikufuna ndipange conclude hapa ndi ya Zambia. Ku Zambia sikukhala free elections. Sikukhala free and fair elections because chimene chikuchitika
au opposition akukanika kuti apange alliance pakadali pa fa kuti malamulo akumene koko munthu akamangidwa zimachitika ngati za ku Tanzania hata amakhala ndi masiku ani masiku 5 kani masiku angati ngati munthu ujanga peze kuti ali ku ndende kumene kuja kwa masiku amene amapanga disqualify samazayimiraso ndali zimene zili ku Zambia ndi a opposition kangati akumuwerenga president Chilima ucha akumuwerenga kuti kodi uyu apanga bwanji. In other way, information imene ndaipeza sindiulula chifandika ulula ku Zambia kujaigwisa ntchito fakuti amamva chiche wache aigwisa ntchito plan imene akonza ya opposition kumasa kuti president Chilima aliso ndi mphamvu yopanga council zisankho kwauza ajenaja a election commission ya ku Zambia kunena kuti kusakala elections akuti akhoza sopanga so council muda anapanga recruit ma MPs ena ake kuti amuthandize kuti apanga amend chani lamuno imene I think zinatheka ali ndi mphamvu zimene zozo akaona kuti kukuzavuta akhoza kunena kuti sango sisachitike koma who is sponsoring this. There's someone one day I will mention amene akupanga sponsor fa kuti maiko muli ma minerals muna chafu kwatu kujafa kuti tibe ma minerals ochuluka koma mmene mumuli anthu ena akupanga sponsor kola iso kuneza ziti asokoneza zimene zizi ndi ma advice ena amene akulanda kuona kuti utenga zibale yako uyike mmene mumu kutenga zibale kuyika mmene mtakulika kuti pasamapezeke link information anthu samapanga link information mapereka kwa anthu ena ndifache kakuyika mwa zibale yawo ku Zimbabwe ndifuna ndikuze amene chaza chita kuchokeramo fajani mukayangana president wa ku South Africa sana pange recruit palibo information imene ikukamba zona kuti anatenga cousin wake ka mwana wake ndandani ani kumuyika umu. There is no official info imene ingatuze kuti mama kuti palibe. Let us pray for Uganda, let us pray for Zambia, right, as of now, because these people are heading to elections mawa kuchitika sango Uganda pasa chidwa apati za ku Zambia koma ndifuna ndikuze maiko amene wawa because you can download this video and save it. Maiko amene wawa ndakuza nawo awiriwa zisangu sizienda bwino. Zambia zisangu sizienda. Let us pray for Zambians because chimechita chitike ku Zambia right ukakhala conflict kumene kuja ziti panga affect ife Malawi chimodzimodzi zimachitika ku Mozambique timakani kwa katenga mafuta ife kuti kunali conflict anthu makangano kumene kuja muna wa Zimbabwe pamuna bora koma let us pray for Zambia and let us pray for Uganda. A lot of evil things are going to happen and it is those evil things have already set and they're ready to explode. Ndiye move posa chedo hapa mawa zote ameno jampa sa president Madibobe wine I don't think so. Zimezi mafandu kuuzeni ine ndikatere ndo kupita.